Mi smo MB Foto Studio i mi radimo sve što vam treba od snimanja i fotografisanja za svadbe ili za bilo koje veselje. A ako treba nešto za vašu firmu, i tu radimo sve od fotografisanja i videoprodukcije za proizvode i prezentaciju firme do kompletne modne, industrijske i sportske fotografije. Ako imate bend, i vašem bendu ćemo snimiti spot i napraviti sjajan foto session. A radimo i obradu kinofilmova. Ma sve radimo. A vi nađite šta vam treba na mbfotostudio.com 062 277 894. MB Foto Studio. Svi znamo, samo podsjećamo, najekonomičniji energent za grejanje vredan i dalje je samo jedan. Dobit ćete bolju i pravu toplotu za istu ili manju svotu. I ove zime, stovarište uglja Inex Morava, Bulevar 12. februar, Niš. Jedan od problema porodilišta u Nišu je nedostatak roletni na prozorima porođajnih sala, što otežava porođaj. Banker Radio je do sada ugradio roletne na prozore trećine sala. Nastavljamo akciju u saradnji sa Fondacijom za zdravstvo i potrebna nam je vaša pomoć da dovršimo posao. Budimo humani, pomozimo svim budućim mamama i njihovim bebama. Humanitarni SMS broj za donaciju je 4141. Vrednost donacije iznosi 100 dinara za mreže svih operatera. Više informacija na sajtu radiobanker.rs u rubrici Humanitarna akcija. Doniraj i ti slanjem humanitarne SMS poruke na 4141. Hvala u ime svih budućih mama. Obaveštenje. Studentska poliklinika u Nišu se pored stare adrese na bulevaru dr. Zorana Đinđića 52A od skora nalazi i u Katićevoj ulici 29 i ovim obaveštava građane da u okviru svojih delatnosti pored redovnih lekarskih pregleda radi i na izdavanju lekarskih uverenja. Svi lekarski pregledi u vezi sa izdavanjem lekarskih uverenja obavljaju se u ambulanti na lokaciji bulevar dr. Zorana Đinđića 52A. Studentska poliklinika radi na izdavanju lekarskih uverenja i to: pregled sa izdavanjem lekarskog uverenja u ustanovi za kolektivni smeštaj, odnosno dom. Izdaje izvod iz zdravstvenog kartona o zdravstvenom stanju. Vrši pregled za izdavanjem lekarskog uverenja u cilju zasnivanja radnog odnosa. Izdaje duplikat lekarskog uverenja. Vrši pregled sa izdavanjem lekarskog uverenja za odlazak u inostranstvo. Vrši pregled sa izdavanjem lekarskog uverenja za dom po posebnom postupku. Izdaje dopunu već izdatih lekarskih uverenja. Izdaju lekarsko uverenje za vozače amatere. Izdaju lekarsko uverenje za vanredne preglede vozača amatera. Lekarsko uverenje za sud na zahtev pacijenata. Lekarsko uverenje za sud na zahtev državnih organa. Za stupanje u brak maloletnih lica. Za stupanje u brak za strane državljane. Za usvajanje dece. Za nošenje oružja. I lekarsko uverenje za status mirovanja. Izrada najkvalitetnijih web sajtova, internet aplikacije, Android, iOS, online trgovine, e-shopovi, multimedija, videoprodukcija. www.jumbooz.com JOOMBOOZ. Da li znate šta treba da uradite za lepši dan? Podesite skalu radija na 98,3. Banker Radio. Jer za dobar početak dana tu je startovanje sa Natašom Visić. Od 7 do podneva. Od podneva do 17. Nastavljate da vijugate uz Marka Jovanovića Markunjera. Od 18 sati slušate izbor omiljenih 50 pesama poznatih ličnosti. Mojih 50. A od 21 sat do ponoći uspavljujete se uz Dejana Avramovića u emisiji Dodir noći. I sve to uz sjajan izbor domaće pop-rock muzike, jer mi smo pravi niški radio. Banker Radio. Za lepši dan. 8 za lepši dan. 3. Auspuh servis Marković. Proizvodnja i ugradnja auspuha sa garancijom. Automehaničarske usluge. Telefon 225 704 064 118 36 79. Milenka Hadžića 38, blizu Ekonomske škole. Auspuh servis Marković.
Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš. Akreditovani studijski programi, osnovne strukovne studije, kriminalistika i bezbednost, civilna zaštita i vanredne situacije, socijalni i vaspitno-popravni rad, organizacija javnih i poslovnih sistema, specijalističke strukovne studije, menadžment socijalnih, dečjih i gerontoloških ustanova. Adresa Beogradska 1, 18.000 Niš, 018 209 500 i 065 8 305 225. www.kib.edu.rs. Centar za korekciju stopala Ekovel. Step Correct podešavajući ulošci. Najsavremenije merenje spuštenosti stopala po originalnoj metodi, kompjuterska obrada podataka i praćenje rezultata, besplatni pregledi. Step Correct podešavajući ulošci sprečavaju deformacije stopala, kolena, kukova i kičmenog stuba kod dece i odraslih. Sprečavaju bolove u venama, mišićima i tetivama nogu i stopala. Smanjuju zamor pri dužem hodanju. Ispravljaju ahilove tetive i X noge kod dece. Postepeno, bezbolno i uspešno koriguju i podižu svodove radnih ispuštenih stopala do fizioloških granica. Centar za korekciju stopala Ekovel. Euroglas Niš vrši uvoz svih vrsta stakala, veleprodaju i maloprodaju ravnih stakala, ugradnju stakla na objektima, opremanje interijera, sve vrste obrade stakla, peskarenje po šablonu ili želji kupca, savijanje, kao i fazetiranje stakala i ogledala. Firma se bavi i veleprodajom svih vrsta stakala, kao i uramljivanjem slika. Mnoge pošte, banke i menjačnice je upravo Euroglas Niš zaštitio sigurnosnim staklima. Float staklo, antirefleksno staklo za uramljivanje slika, satinato, fabrički peskareno staklo sa kiselinski tretiranom peskarenom površinom radi veće glatkoće debljine. Lakobel, neprozirno staklo u širokoj paleti boja daje ogromne kreativne mogućnosti u izradi nameštaja i uređenja interijera. Ogledala, kako obična, tako i u sivoj, plavoj, zelenoj i bronza nijansi. Parsol, transparentno nijansirano staklo u više boja i debljina. Panplex, lamiglas, laminirano dvoslojno sigurnosno staklo, prozirno, satinato ili nijansirano. Žičano, armirano. Extra clear, potpuno prozirno staklo bez karakteristične zelenkaste nijanse. Diamant glas, staklo povećane otpornosti na grebanje. Shower guard, staklo za tuš kabine sa površinom otpornom na taloženje kamenca. Ornament stakla raznih dezena. Staklene prizme omogućavaju zidanje transparentnih zidova. I termopan dvoslojni i troslojni paket termoizolacionih stakala koji vam obezbeđuje smanjene gubitke pri grejanju i hlađenju vašeg prostora. U izradi se koristi više vrsta stakala u zavisnosti od vaših potreba, a kao predstavnici firme Guardian, Euroglas Niš vam uvek može obezbediti sertifikate sa parametrima potrebnim za proračunavanje grejanja i klimatizacije. Euroglas Niš je firma budućnosti i može uraditi od stakla sve što poželite, samo im se javite, jer oni zastakljuju vašu maštu. Euroglas Niš, Ivana Milutinovića 30, 018 4264 434, 4515 642, 4521 757. Euroglas.rs. Ovaj program se ne preporučuje osobama mlađim od 16 godina. It is the measure of any society how it treats its most vulnerable. You might think dingy institutions, people locked away in inhumane conditions from birth until death, would be a relic of the past. But our Ann Curry discovered it is all too real in the world in which we live. And Ann is bringing us some exclusive images this morning. Ann. That's right, Meredith. In fact, these pictures are hard to watch, but very important to see. Our NBC News team got unprecedented access to mental institutions in Serbia where people, including children with conditions like cerebral palsy and Down syndrome, are forced to live their entire lives. One human rights organization calls it inhumane and torture. Belgrade today is a city of colorful markets, thriving plazas, and renewed hope. Yet the remnants of war are still evident. And beyond the historic city, there is another remnant of Serbia's past that has remained unchanged and unseen for decades.
It is what some call the country's dark secret. Its mental institutions. Thousands of adults and children are systematically warehoused in decaying buildings, languishing in the same stark rooms and metal cribs day after day. Heavy medication is common. Therapy is rare. People are just prisoners in these cribs, in these beds. We found people being tied up, not for 10 minutes, but hours. A report just released by Washington-based Mental Disability Rights International calls the conditions beyond cruel and inhuman. It's torture. Torture? Torture. You're saying what is happening in the institutions for the disabled in Serbia amounts to torture? Yes. Yes. In this former communist country, where disabilities have long caused shame, doctors commonly advise parents to put mentally disabled newborns in remote, overcrowded government institutions. For most, it is a life sentence. So this is the room where the most severe cases are kept? NBC News gained unprecedented access to some of these institutions. What we found in some was deeply disturbing. Full-grown young men crammed into cribs. A shower room where groups of adults are hosed down. Stick-thin children left alone, some with bodies contorted and atrophied from years of neglect. This little boy was tied to his crib early one morning and was still tied up later that afternoon. Some boys and girls in these conditions simply stop growing. This is a 21-year-old boy who's never been let out. His body seems frozen. Katarina is 9. She has Down syndrome. Oh, you don't want to let go of my finger, do you? The staff told us that tiny Jasmina is actually 15 years old. This is called growth retardation or failure to thrive. Explain that to me. The brain produces a hormone that allows you to grow, and the brain doesn't produce that hormone when you're under such severe conditions of deprivation. A classic sign of child neglect is kids who don't grow. We showed some of our footage to Serbia's new social policy minister, Rasim Ljajic. You see children left in beds. So long their legs are atrophying, and the children are tied down. Are these conditions, in your mind, humane? These conditions are far from humane, far from humane. So you agree that it is hurting the children, hurting these people with disabilities to be in these institutions? Absolutely. Of course. This is a situation that we inherited, that came into our hands, and we have to change it. But with a severe shortage of government money and trained staff, he acknowledges that change will come slowly. Years? Sadly, years, yes. In the meantime, the mentally disabled here know little of the world beyond the walls and bars of institutions, where days and lives pass unnoticed. Serbia is calling criticism of its institutions politically motivated propaganda, but there is no question that this publicity will pressure the government to make changes because it wants to become accepted as a member of the European Union, Meredith. And also we're going to be doing more of this reporting on Dateline, and if people want to help, they can go to our website for more information on how they can. Yeah, those images are so heartbreaking, so disturbing. Why would the government have even allowed you inside those institutions? When we flew to Serbia, we had not yet gotten their permission, but I think that it was clear, speaking to the minister, who had not visited the institution before we showed him the pictures, that they didn't realize how bad it was. When you asked him what's he going to do about it, what did he say? He said that they're going to create a commission. Actually, since the release of the report this week, calling the conditions their torture, they've announced that they're going to create a commission to investigate the situation. So there is new hope, I think, because of this report, that some of what we saw might change, but it might take time unless there's help from the outside world. Keep the pressure on. All right, Ann Curry, thanks very much.